right? If you want to keep large amount of data, can you use Excel, Puti? Can you use Excel? Excel පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? Can you use Excel? You can use, but what will happen, Puti? Here, let's see. Right? ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. කොලම්ස් උයි ඔක්කොම තියෙනවා නේද? මම එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මම ළමෙක්ගේ නමක් ලියනවා. Here අමාලි. Right? අමාලි. හරි අමාලි කියලා ලිව්වා. මම ඊට පස්සේ ආයි කොහේ හරි මට අමතක වෙලා අමාලි කියලාම ලියනවා. කිසි ගැටලුවක් තියනවද පුතේ? මෙයා ස්ට්‍රික් කරනවද? අපි හිතමුකෝ එකම අමාලි මේ දුන්නේ කියලා. හරි අමාලි පෙරේරා. right? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද පුතේ? but because this is not support to the databases, right? මේ databases වල කියන්නේ data collect කරගන්න එයා support කරනව නෙමෙයි. Excel කරන්නේ පුතේ data analyze කරන්න, data mathematical calculations apply කරන්න. ඒව තමයි එයා support කරන්නේ. හරි නැතුව එයාට වැඩක් නැහැ. මම මේ අමාලි පෙරේරා කියලා කී සැරයක් ලිව්වද කියන එකවත්. හරි? right. හරි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට Excel එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරි? right. ඒක නිසා තමයි අපි එකට සුවිශේෂ එකට ගැලපෙන software එකට යන්නේ පුතේ. හරි? එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන පුතේ, what do you mean by the database? right? What do you mean by the database, පුතේ? right? Okay, so let's see what is database. right? So you have to think about the large amount of data, right? then large amount of data මම ඔන්න අපි හිතමුකෝ data ඔක්කොම අරගෙන මම නිකන් දැන් Excel එක මම අයින් කරා නේද? හරි මම large amount of data අරගෙන මම දානවා එකක ලියනවා name එක ලියනවා. ඊට පස්සේ age එක ලියනවා. ඊට පස්සේ ওই විදිහට මම name age ඔන්න එකක ලියනවා ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ළමයාගේ name එකයි address එකයි telephone number එකයි ලියනවා. මම ඊළඟ එකේ ඊළඟට name එකයි ආයාගේ අහපුවාම ඔයාගේ විස්තර මට හම්බෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම date of birth ඊට පස්සේ age එහෙම ලියනවා. ඉතින් ඔය විදිහට මම ලිව්වා කියලා පුතේ මට කිසිම වෙලාවක මේකේ මට විස්තර ගන්න පුළුවන්ද? හරියට පුතාලා හිතන්න මම පොත් ගොඩක් ගෙනල්ලා මම මෙතන ගොඩ ගහනවා. හරි පොත් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. හරි මම පොත් ගොඩක් ගෙනල්ලා තියලා මම ඔයාලට කියනවා මට මඩොල් දුව හොයලා දෙන්න කියලා. Can you find easily? Can you find easily? මඩොල් දුව අපි හිතමු මෙතන පොත තියෙනවා කියලා. But you cannot. right? If you have large amount of data, you have to save it in organized manner, right? You have to save it in organized manner. names නම් names ටික දාන්න ඕනේ, age නම් age ටික දාන්න ඕනේ. හරි? ඒ විදිහට. ඒතර පොත් ටික ඔයා shelf වලට දානවා නම් education materials වෙනමයි, වගේ novels වෙනමයි. හරි ඔයාගේ මොනවා හරි මේ tutors මොනවා හරි එහෙමනම් ඔයාගේ classes වල ඒවා වෙනම. හරි? when you put and when you label it, දැන් මෙන්න මේ කාලේ කරන්න පුළුවන් ඒවා. හරි? when you label those things, easily you can get, right? ඔයාගේ table එක උඩ ඔයාට ගානට ඒ හැම දෙයක්ම ඔයා shelf වල දාලා තියෙනවා නම් easily you can get. If you label, if you put the labels also, correct labels, then it is easy for you, right? ඉතින් මේ විදිහට අපි organize කරගන්නවා නම් පුතේ අපේ book shelves and all, right? Data also just like that, right? Data, we have to save all the data very organizedly, because large amount of data නේ පුතේ මම දැන් මේ කතා කරන්නේ. පුතාලට මම කියවන large amount of data වෙද්දීනේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. නැත්තම් ඉතින් ඔය Excel sheet එකේ හරි පුළුවන් අර අපි mark sheet එක හැදුවේ නේද? හරි? එහෙනම් if we want to save large amount of data in organized manner, so what is that පුතේ? right? What is that? Yeah, collection of organized data can be defined as what පුතේ? This what? That is we call what? Database. Yeah, it's a database, right? It's a database, right? It's simply we can say maybe a manual or maybe a computerized. It's okay, but there are we can define that database as a collection of organized data can be defined as database, right? Okay, so today up to that we can stop. Write down the definition for the database putte. Write down the question, what is a database? What is a database? Under that you can write down your own answer. What is a database?
right? But it should have that some keywords. What are they? Organized, organized. Large amount of data. Yeah, large amount of collection of large amount of data in organized way, or stored in organized way. Large amount of data, collection of large amount of data. Oh, collection of organized comma large amount of data can be defined as database, right? හදන්න පුතේ එක collection of organized and put the comma large amount of data can be defined as large amount එකක් දාන්න පුතේ. මොකද database එකකදී අපි කියන්නේ amount සාමාන්‍යයෙන් large amount of data දානවා, right? But basically we can say the collection of organized data can be defined as the database, right? Collection of large amount of organized data. Yes, Haripute, Harinutara, right? Yes, right. Because for the few, normally if you have the few data, so no need to handle the database, right? Everything data organized, me can get to may large amount of data only we can organizedly keep inside the database, right? Haripute, එහෙනම් අපි අදට database concept එක විතරයි ඔළුවට ගත්තේ. පුතාලත් එක්ක ඒකේ මට theory parts ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. හරි, you have to go through these parts, right? මෙන්න මේ advantages පොඩ්ඩක් read කරන්න. හරිද? database එකේ features නම් read කරලා බලන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට හරියටම 100%ක් තේරෙන එකක් නැහැ. 11 කට්ටියට නෙමෙයි මං කිව්වේ 10 ළමයින්ට. හරි, 100%ක් තේරෙන එකක් නැහැ. මම explain කරනවා clearly ඔයගොල්ලන්ට මේ කොටස. හරි, but you can go through that. But you have to go through the advantages because I'll give you some questions from that. හරි, advantages ටික බලා ගන්න. මම අනිත් දවසේ explain කරලා questions දෙනවා. හරි. එතකොට මේ part එක මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම කියලා දෙනවා පුතාලට. ආයේ කවදාවත් ආයේ අමාරුවේ මතක තියාගන්න කියවන්න දෙයක් නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ comparison එක අපි චුට්ටක් බලලා යමු. හැබැයි ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට already දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. හරි. ඒ දැක්වා පුතාලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. Up to this point, right? Up to manual versus electronic, right? Okay, now, right, minimal data redundancy, right? So this is the first feature. What is that? Let's refer the example. Here you can see there are two tables, wagu dekai, two tables, admission table and library table, right? Here you can see in admission table that Firoza Lai Rafiq, right, and Manoj Dayaratna, right? There are two students, right? Same thing. Then here this is admission table. Library table also they put their student name without putting their student number. They put the name. Then here Firoza Lai Rafiq again. And Manoj Dayaratna again, Firoza Lai Rafiq and Manoj Dayaratna. Hari? Okay. So what will happen? Sometimes, so same data repeatedly they put among the tables, right? එක tables වල එකම දේ දීලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන tables දෙකක තියෙනවා ළමයින්ගේ නම. හදිසියවත් අපි හිතමු මේ ෆිරෝසා ලයි රෆීගේ name එක change වෙනවා කියලා පුතේ. හරි? When it is changed, sometimes they find that name and they remove that live part, right? So if they forget to change the name in this table, what will happen? What will happen, Putte? So what will happen? So database identify it is just like a two students, right? Firoza Rafiq and Firoza Lai Rafiq, right? එතකොට අපි මේ වගේ data පුතේ එක එක tables වල repeatedly දැම්මොත් වෙන්නේ අපි එක තැනක change කරාම අනිත් තැන් වල change කරන්න බැරි වුණොත් ඒක unnecessary incorrect output එකක් දෙනවා. හරි? So this is we call පුතේ what is that? Redundancy.
right? This is we call redundancy. මේ වගේ මේ large අපි මේ වගේ data අපි lengthy data අපි මේ විදිහට දැම්මොත් වෙන්නේ මොකද පුතේ? සමහර තැන්වල අපි වෙනස් කරාම අනිත් tables වල වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. So we have to minimize the data redundancy, right? We should minimize data redundancy, right? Minimal data redundancy. If it is a good high quality database, it should avoid the same data, right? It should avoid that same data here if the same data is stored in the several tables, this is called the data redundancy, right? Okay, if the same data is stored in several tables, it is called the redundancy. So we should avoid that, right? Should avoid. By using the student number, you can avoid it. So let's see that. Here you can see so solution for that. Here you can see the this is the one of the relational database. Here you can see අපි ඉගෙන ගන්න relational databases ගැන පුතේ ඉස්සරහට ඒකයි මෙතන relational database කියලා දාලා තියෙන්නේ. Relational database කියන්නේ relationships තියෙන tables ගොඩක් කියන එක. හරි? Here you can see here admission table, right? This is another table, right? Here another table, right? Here you can see the student number. Here also student number. Here book table. This is book table. Definitely this is book table. This is admission table. This is book borrowing table, right? With the book borrowing table, you can see only the student number and book number. It's very efficient now, right? So we can check the Manoj Dayaratna here. The student number 100. Here you can see borrowed the book number is 333, right? So according to that we can find. Puta, we have only 1 minute. Can you join again? පුතේ මේකටම joint වෙන්න. මේ මම break එකක් දෙනවා පුතාලට, right? මොකද මේ කොටස ඉවර කරපු ගමන් අපිට practical කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම දෙනවා 5 minutes, right? So please join again, right? Right, මේ ගමම join වෙන්න පුතේ. හරි? Right. Okay. Right. So this is we call put here we can put the relationship. Then අපිට ඔන්න Firoza Lai Rafiqge here we can remove the lie part only at only one place, right? එක තැනක විතරයි පුතේ මෙයාගේ මේ name එක change කරන්න ඕන. දැන් අර හැම table එකේ මෙයාගේ නම තිබුණාම තිබිච්ච ප්‍රශ්නෙත් නැහැ. So that's why we should minimize the redundancy. Okay? Because we have to redundancy we have to minimize. Like this way we can minimize data redundancy, like this way, right? Right. Here you can see Pute, right? So this is, so therefore you should remember if it is a good efficient database should minimize the data redundancy. Okay, should minimize the data redundancy. So you have to keep it in your memory, right? That is very important. Data redundancy should be minimized. Data redundancy should be minimized. Okay, so what do you mean by redundancy? You can see it is the same data is stored in several tables, right? So right, shall we write down the topic? පුතේ ඔයගොල්ලෝ පොතේ නිකන් මාතෘකාව දාන්න features of database, right? Features of database, right? Okay, so list down that first one pute minimal data redundancy, or should minimize the data redundancy. Should minimize the data redundancy or minimal data redundancy, or should minimize or should avoid data redundancy, right? If you cannot avoid, you can put minimize, right? Right. Okay, should avoid, right? Right, then put the star mark and write down, put the what is data redundancy. Put the star mark and write down what is data redundancy. If the same data is stored in several tables, this is called data redundancy. If the same data is stored in the several tables, this is called the data redundancy. So that is enough, right?
Okay, should avoid the data redundancy. මම පුතාලට examples දෙනවා data redundancy avoid කරන්න සමහර වෙලා මේ ඉස්සරහට හැබැයි ඊට කලින් ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. හරි මේ practically කරාට පස්සේ. Next one. Here you can see data consistency. What do you mean by consistency? මේ ටික හොඳට තේරුම් ගන්න, right? මොකද මේ ටික මේවා අහන්න පුළුවන් තැන් පුතේ. හරි මේවා අහන්න පුළුවන්. හරි ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන සහ සමහරවිට තේරුම් ගන්නම බැරි මේ කොටස තමයි. හරි? data consistency. What do you mean by consistency? By minimizing data redundancy. By minimizing data redundancy, when you minimize the data redundancy, we can maintain the data consistency. What do you mean by data consistency then? By minimizing the data redundancy, the same data being saved in various tables can be reduced or prevented, right? ඔගොල්ලෝ redundancy අයින් කරා කියන්නේ එකම data අනිත් tables කීපයක තියෙනවා කියන එක අයින් කරලා දානවා. Right? This enables to maintenance of the data consistency. හරියට නිකන් වාගේ මේ අර ඔක්කොම කියන්නේ හැම එකම data ගොඩාක් තැන් වල නැති එකකින් පුතේ මොකද වෙන්නේ? වාගේ මේ database එක ඒක consistency. කියන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට එකම data හැමතැනම නැහැ. Right? So that feature we call පුතේ data consistency. Right? That feature we call data consistency. So by reducing the data redundancy only, you can maintain the data consistency. Okay, so it is very dependent on that previous one, right? Hari. This enables to maintenance of the data consistency. When you avoid the data redundancy, then you can maintain the data consistency of the database. Okay, so shall we write down the second point feature? Right, අපි එක ලියමු පුතේ data consistency. Under that you should write down, so you have to write down that feature like this way පුතේ. By minimizing the data redundancy, so no need to say again me the same data in various table කියන කයි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතාලා දැන් දන්න ඕනේ. Right, by minimizing the data redundancy right, by minimizing the data redundancy, right, right, by minimizing the data redundancy can maintain the data consistency, right? Okay, right. හරිද පුතේ? right, so that's all, right? හරි ඔයගොල්ලන්ට විභාගයට උනහම දැන් මේකේ ආයේ අර example එකෙම තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඕව පස්සේ කියව ගන්න පුතාලා. ඒ නමුත් ඒ අවශ්‍ය කොටස හරියටම ගන්න. Right? Then when you minimize the data redundancy, so it maintains the data consistency. Therefore, we can increase the efficiency also, right? Since database tables are properly organized, right? Then පුතාලා දැක්කනේ මෙතන හරියම organized නේ. When I ask what are the books borrowed by Manoj Daratne, so you can easily say here drama book. So just like that you can say, right? It is very efficient, right? Okay, so increase the efficiency, right? Database tables are properly organized. Saving and reading data can be carried out efficiently, hence efficiency is higher, right? Shall you write down that pute? Right, increase efficiency when you avoid data redundancy, and if you right, එක ලියන්න පුතේ බලන්න.
Is it okay? If you finish, please raise your hand, Pute, because I cannot see you, any one of you, right? Okay. My camera is not working today, right? It's not detected by the so. Okay, shall I move to next, Pute? Right? Shall I? Right, යනවා then detect කරන්නයි කියලා message එනවා. හරි. ඒ ගැටලුවක් නැහැ, but we have to so it's support for you because that my actions and my eye contact very important, right, for you, right? That's why it's okay. So I have to check it, I think. Okay. And able to increase the accuracy, right? Okay, that's all. Another one, security. This is the last one. Increase validity. Sorry, this is increase security තියෙනනේ ඊට කලින් එක. හරි? අන්තිම එකට කලින්. Increase validity. What do you mean by that? When you are using the database, right, මම උගන්න practically මේක පෙන්නනවා පුතේ. So we can apply some validation rules, right? Validation rules, right? What are they? And validation text also. Validation rules කියන්නේ පුතේ දැන් අපි හිතමු ඉස්කෝලේ ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 90ක ළමෙක් බෑනේ නේද? right? එතකොට අපි හිතමු කවුරු හරි database එකට data enter කරද්දි දැන් මිනිස්සුනේ මේකට data enter කරන්න පුතේ නේද? data enter කරද්දි සමහර අයට නිින්ද යනවා. නේ? එතකොට නිින්ද ගියාම දැන් data enter කරද්දි ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ marks enter කරද්දි කියලා. හරි? ඉතින් හරිම carefully කරන්න ඕනේ නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ results right හරි එතකොට ඒ වෙපිට අපිට පුළුවන් validation rules දාන්න හරි example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු ස්කූල් එකේ age එක enter කරනවා කියලා කවුරු හරි නිදි කිරා වැටි 9 කියලා input කරන්න ඕන එක 90 වෙන්න පුළුවන් හැබැයි එහෙම දැම්මොත් එහෙම ඒක වැරදි නැත්නම් 9 press වෙලා වැඩියෙන් 99 වෙන්නත් පුළුවන් හරි 9 years old කෙනෙක් කියලා 99 වෙන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. When we put that validation rule just like this, right? අපි කිව්වොත් අපි දන්නවනේ කෙලිම මේ age range එක නේද? So if you put like that this way පුතේ, so no need to worry about that. We can avoid that error data. So here because of this validation rule, right? මේ විදිහට වැරදි input එකක් යන එක නවත්තන්න පුළුවන් පුතේ by using the validation rule. So that's why here when it is the high quality database or if it is a good database, it should have the feature just like validity, right? Okay, so we can put another point putte increase validity. We can increase validity by using some validation rules by using some validation rules comma default Can you values. repeat again? Sorry puta. Can you repeat it again? Okay, yes, sure, Pute. Can increase validity or increase validity කිව්වත් ඇති පුතේ හරි increase validity can කිව්වත් කමක් නැහැ can increase validity by using default values
comma, validation rules, etc. etc දාන්න පුතේ. Sorry. පුතේ මේවා වැදගත් හරි අපි ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න තමයි දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේවා ටික කරාම හරි ලේසි අපිට හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න. Right? Okay, shall I move to next? Right. Security, right? You know this is very important, right? Okay, now there in a YouTube channel. What will happen for the there in a YouTube channel? It's a big one, right? Is it, what will happen? You know that something happened for that, you know or not? There in a YouTube channel. ඒක හැක් කරන්නේ නේද? ඕ පුතේ ඒක හැක් කරලා ඊයේ පෙරේද හැක් කරලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි ආයෙ එක හදලා ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ හැක් කරලා දැන් අන්තිමට කියන්නේ channel එක ඒගොල්ලෝ ගත්තට පස්සේ ආයෙ හැක් කරලා නේද? Yeah, it's hacked. Yes, right? Very unfair, but cannot find who did that, right? හොයාගෙන නම් තියෙන කවුද මොක්ස් ද කවුද මන් දන්නේ නමක් තියෙන නමක් තිබුණ නම් මතක නැහැ කොහොම හරි ඉතින් හරි නන්ද දන්නේ නැහැ නේද පුතේ, right? It's very unfair. අර දැන් ඉන්නේ 4000 ගාණක් මං හිතන්නේ මේ subscribersලා මිලියන ගාණක් හිටියනේ නේද, right? Okay, so therefore security is very important පුතේ, right? Security is very important, right? Then database කියන්නේ ඔයාලා දන්නවද දැන් පුතාලා ඔය groups වලට wait පුතේ 1 minute දෙන්න. Nanga has class 1 minute. I want 1 minute පුතේ because she don't know that. පුතා බබා class
sorry පුතේ හරි okay right okay now security it's very important පුතේ right large amount of data in same place right so you have to protect it right you have to protect it right sometimes some sorry පුතේ right okay right now it's okay right okay security is very important Pute, right security is very important okay security right because large amount of data right you can hear me right okay right large amount of data so therefore we have to protect it right දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් වෙලාවට දැන් ඔන්න ගොඩාක් මේ ඔය accounts හදලා ඔයගොල්ලන් groups හදනවා නේද right එතකොට මේ groups වලට ඔයගොල්ලෝ add වෙනවා large amount of data they have right ඔයගොල්ලෝ ඕනම group එකකට joint වෙද්දී පුතේ මතක තියාගන්න when you join that you have to protect your telephone number your contact number so right hide it right and then you can join if you want to get some more from that you have to join with when you're so first of all you have to hide your phone number right okay so just like that you have to be secured in those groups right another one is here we have to protect our large valuable data from outsiders so there is a method Pute you can say yes we can put the we can put the password just like that but password just the word right there are so many softwares can use right there are a lot of softwares we can use to get the password right ඔය කැෆේස් වලට ගිහලා එම නම් හිතන්නවත් එපා පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය private data මේ ඔය emails වලට Facebook වලට යන්න there are a lot of softwares they have right they have a lot of softwares right ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පුතේ ඒ වගේ වට යන්නවත් දැන් නම් ඉතින් situation එක නැහැ but don't see your private personal accounts just like those places right okay but here there is another way right අර දැන් අපි password එකක් ගන්නවා කියන එකට වඩා විශේෂ දෙයක් තියෙනවා that is we call encryption right encryption this is very important thing right this is very important thing Pute hari right okay important thing encryption is very important here you can see the database here right this database here we can convert this into some using some encryption method we can convert this into unreadable form right here we cannot read now right so we can convert this database into unreadable form and then we can send it to the real location another location then we can ask them to de-encrypt right ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොන හරි වගේ databases share කරගද්දි encrypt කරලා තියලා untitled දෙද්දි ඒගොල්ලන්ට de-encrypt කරලා ගන්න right so when I am using the email also I'm using that right encryption right right so I can show you that right encryption එකේදී use කරන්නේ පුතේ it's a
private and public addresses, right? අපි මේ කියන්නේ public private කියලා address දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ. මම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒවා it's too lengthy, very lengthy text, right? අපිට කියවනවා තියා හිතා ගන්නත් බැරි මේ security private and public addresses දෙකක් generate වෙනවා මේ encryption වලදී. හරි මම ඒක පස්සේ පුතාලට කියලා දෙන්න. Now but you can say get another feature, high security, right? If it is a database, it should have high security. Okay, so you can write it down today. The another feature is should have high security. Example, encryption. If it is should have high security, right? High security, large collection of data now, so we have to protect it, right? Right, high should have high security. Okay, right. Okay, right. Then ඉතින් අපේ ඔන්න theory part එක ඉවරයි පුතේ. හරි, now we can go to do the practical part. Yes, again. Okay පුතේ. Should have high security. That should include or should have high security. Example, should have high security for the database. Example, should have high security for the database. Example, you can say encryption. So one of the software is put a mail envelope. You know that mail envelope. Mail envelope. Wait, I have that feature, right? Hello. Hello. Oh, good evening. Right. Okay, Pute. Right. Okay, now this is very important, Pute. Right. Now we are going to do the practicals. Right. මම මේ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට පෙන්නලා යන්න වෙලාව තියෙද? හරි. මෙන්න මේ part එක දක්වා මම පුතාලට බලා ගන්න කිව්වේ. හරි. So you have to have this knowledge, Pute. We can compare නේද පුතේ manual databases, electronic databases. When you can see the manual databases, there are a lot of manual databases. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර තැන්වලට ගියම CR books වල එහෙම ලියාගෙන තියෙන්නේ නේද පුතේ? අපි මොනවා හරි හොයන්න කිව්වහම පොත් පෙරලා හොයනවා නේද? But electronic databases not like that, right? So therefore here you can see less efficiency, more efficiency, less accurate නේද පුතේ? හරි, ඔය කවුරු හරි මේ less accuracy එකත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද හොයලා අමාරුයි නේද හොයාගන්නේ ඒ වගේවත් එක්ක. And here more accurate, right? පුතාලට පුළුවන් මේක හරහා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේ වගේ දේවල් අර හැමදාම අහන දේවල් නිසා තමයි දැන් text book එකක already be there, right? Difficult to analyze data, easy to analyze data නේද පුතේ? And should represent in order of input, right? Can change the data input order, right? මේක පිළිවෙලක්ම තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ රූලේ ලියාගෙන යන්න ඕනේ. මේක එහෙම ගැටලුවක් නැහැ නේද පුතේ? අපිට මුළු ඉස්කෝලේම ළමයින්ගේ නම් ටික ලියද්දී අපිට අදාළ මේ ක්ලාස් එක සිලෙක්ට් කරලා කෙලින්ම දෙන්න පුළුවන්. Difficult to delete unnecessary data නේ මම කළා ඊට පස්සේ එතන ටිපෙක්ස් ගන්න තමයි වෙන්නේ. Easy to delete unnecessary data, right? Difficult to update data නේද? අපිට අප්ඩේට් කරනවා කියන එක හරිම hard නේ. Easy to update data. Okay? අපි change වුණා නම් එයාගේ address එක we can easily update, right? more අපි හිතමුකෝ ළමයි කට්ටියම ඊළඟ අවුරුද්දේ grade 4 හිටපු කට්ටිය grade 5 වලට යනවා කියලා easily we can update, right? Large amount of data වුණාට easily we can update. More space is needed to save data. ලොකු ඉඩක් අවශ්‍ය වෙනවා.
a very small space is needed to save data. ඒතර ඔය ලොකු ෆයිල් අරෝමේවා තියෙන ඒවා ඔක්කොම පෙට්ට ගන්න ටික අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් නේද පුතේ? More manpower is needed, but here less manpower is needed. අපි එහෙම කිව්වට මේකේ හැම වෙලෙම අපි කිව්වේ මෙයා හොඳ නෑ මෙයා හොඳයි කියලානේ පුතේ නේද? So there are some advantages. Can anyone tell me one of the advantage of manual database? හිතන්නවත් නැද්ද පුතේ එහෙම? Can anyone tell me? තියෙන disadvantages එක ඉතින් එහෙම හැබැයි big there is a big advantage. What is that? Anyone? Yes, very good. No need of electricity. Yes, excellent, Dolen. Yes, Hirunima. Yes, very good. No virus threats. Yes. Okay, very good. Right? Okay, so those are the things, right? So those are very advantageous, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕක අපිටම ප්‍රශ්නයක් වෙනව නේද පුතේ? දැන් when I have on the electricity now, we cannot do this one, right? අපිට මේ විදිහට කරන්න බෑ ක්ලාස් එක නේද? Right. Okay. Right. එහෙනම් ඒවත් අපි හිතලා තියමු. හරි පුතේ. එහෙනම් මෙතනින් පස්සේ අපි දැන් යන්නේ මෙතනින් එහාට මම පුතාලත් එක්ක ප්‍රැක්ටිකලි තමයි හැම දෙයක්ම මෙතනින් එහාට කියලා දෙන්නේ. හරි? Right. So you know there are lot of database types පුතේ. හරි ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරා මුලින්ම පාවිච්චි කරේ බලමු මම මේ විනාඩි ගාන තුල ඒක පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ මම පුතාලත් එක්ක ප්‍රැක්ටිකල් එකට යනවා. හරි ඉස්සර කාලේ පුතේ ඔක්කොම එකම ටේබල් එකක ඉරිගගහ මාක් කරා. So that is we call flat file model. එතකොට ඔයාලා දන්නවා එකම එක ක්ලාස් ටීචර්ගේ විස්තර ටික රිපීට් වුණා ළමයි 20ක් ඉන්නන පන්තියේ ළමයි 20 වෙනුවෙන්ම. හරි ඒ වගේ unnecessary repetitions වුණා. repeat මේ redundancies මේ duplications වුණා පුතේ data. හරි මේ flat file model තියෙන කල් ඊට පස්සේ මිනිස්සු තීරණය කරා මේ model එක හරියන්නේ නැහැ databases වලට කියලා. ඊට පස්සේ කාලයක් ඇද්දි තව කට්ටියක් හොයාගත්තා මෙන්න මෙහෙම hierarchical database model කියලා. ඒ කියන්නේ base table එකක් අරන් එයා යටතේ sub tables දානවා. එයා යටතේ තව sub tables දානවා. මේ model එකත් හොයාගෙන ගියාම හැම වෙලෙම පෙවුනා මේ base table එකට ගිහිලා තමයි මේව access කරන්න වෙන්නේ. So therefore they remove that model also. ඒක මේක නම් parent child model එක වගේ කියලා තමයි ගත්තේ. හරි hierarchical model. Right? ඊට පස්සේ කාලයක් ඇද්දි මිනිස්සු පුරුදු වුණා මේක තව චුට්ටක් මීට වඩා මේවා කරලා මේ network model කියලා මෙහෙම base table හරහා මෙන්න මේ ඔක්කොම network කරගෙන. ඒ model එකත් අයින් වුණා මොකද ඒකේ complexity එක වැඩි නිසා. දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද පුතේ? Nowadays they are using relational model, right? Relational model, right? එහෙම තමයි දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ relational model. මේ relational model එක හරියම easy පුතේ by using the one of the keys යම් කිසි column එකක් හරි මම තාම ඔයගොල්ලන්ට explain කරලා නැති නිසා ඔක්කොම කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ example එකක් ගත්තොත් අපි හිතමුකෝ student index number කියලා. So student index number එක use කරලා පුතා we can put the student index number and then we can put the relationship. මේ tables දෙක එකට සම්බන්ධ කරනවා. අපි හිතමුකෝ මෙතන තියෙන primary key මොකක් හරි key එකක් තියෙනවා කියලා අපි book number. ඒකට ඒක book number එක මෙතනටත් දාලා අපිට පුළුවන් මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවයක් කරන්න. relationship එක හදන්න. We can put the relationship. අපි හිතමු මේ tables දෙකටම පොදුවේ තව table එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ table එකේදී අපිට පුළුවන් පුතේ දෙන්නගෙම book number එකයි student number එකයි දෙකම එකට දාලා තව common table එකක් හදන්න. So just like that පුතේ we can build up the relational databases, right? ඉතින් මෙයයි සම්බන්ධ වෙනවා මෙයයි සම්බන්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ මෙයා මේකට මේ joint වෙනවා අපහො මෙයාත් මෙතනට joint වෙනවා. So this is we call පුතේ relational database. හරි? So this is we call relational database, right? Okay, right. Now I want to explain I want to get some example. We have to get the case study now. Right? මම මේ practical එක කරන්නේ පුතාලත් එක්ක පොඩි example එකක් හරහා පොඩි case study එකක් හරහා. හරි? So I want to use one of the database that is we call student database. Right? මම පුතාලත් එක්ක මේ සම්පූර්ණ practicals ඔක්කොම කරන්නේ student database එක හරහා. Unfortunately my camera is not working today, so therefore I cannot use the board. So therefore I want to build up that table. So just structure, right?
මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි මුලින්ම. මොකද මේක තමයි පොතේ අපි ඩේටාබේස් එකක් බවට කන්වර්ට් කරන්නේ. හරි ඒක නිසා සැරෙන් සැරේ මට ටේබල් එක මේ පෙන්වන්න විදිහක් නැති නිසා අපි එක සැරේ අපි ඉස්සෙල්ලා නිකන් පොඩි ස්කෙච් එකක් ගහගමු අපි යන ඩේටාබේස් එක මොකක්ද කියන එක. හරි. රයිට් මම එහෙනම් මේක ඩිලීට් කරලා අයින් කරලා මම පුතාලට ඉස්සෙල්ලා ලියාගන්න පුතේ topic එක write down the topic. We have only 2 minutes pute, right? After that you have to get the 5 minutes break, right? It's very compulsory you don't use the camera laptop and phone, so leave it here and then change your position and all, right? It's very important. 5 minutes එක අපරාධය යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඕගොල්ලන් වෙනෙම මේ දේ ලැබෙන්නේ පුතේ. හරි ඒක නිසා අපරාධෙ මෙන්න මේ අපරාධෙ මිස් 5 minutes කියලා හිතන්න එපා පුතේ. හරි ඔයගොල්ලෝ just relax. ඔයගොල්ලෝ තමයි ඒක වටිනාකම ගන්න ඕනි. පොඩක් එළියට ගිහිලා ඇවිදලා එන්න පුතේ. Right? You can breathe in, breathe out and you can see the birds and all, right? ඔයාලා පොඩක් කැරකිලා එන්න. හරි? Only 5 minutes, right? Because we are going to do the practical, right? හරි. මම දැන් පුතාලට මේක කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මේ practically කරන්නේ පුතේ. right. මම හැබැයි දැන් මේක ඇන්දොත් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ annotate කරොත් පුතේ මැකිලා යනවනේ. මම word එකේම අඳින්නම්. හරි? yeah, here this is right. So I can draw it here. Right? Right. right. මම word එකේ අඳින්නම් පුතේ. එතකොට මට ඒකම use කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි අඳින්න යන්නේ පුතේ student database, right? example කියලා දාලා relational database කියලා දාලා පුතාලා example කියලා දාන්න පුතේ. Now we have to write down. දැන් ඕන්න මේ 1 minute පුතේ තියෙන්නේ. පුතාලා join වෙන්නේ after 5 minutes, right? Right. Example student database. Right, now we are going to do the student database. Right, now this is contact table. You can just, you have to draw this, right? You have to draw in your book, right? මොකද මට මේක නැතුව අපි දැන් මේක database එක හදන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලා පුතේ අපි මේක contact table here, right? Contact table p name and address also there නේද පුතේ address මම මේක වෙන්නට න right address address එක contact කරන්න ඕන වෙන දෙකක් අපිට ඒ වගේම TP number contact number, right? So this is the another table, right? And also we can make another table to put the assignment marks, right? To put the assignment marks. Right, assignment marks. ඒකෙත් අපි student index number එකේ විදිහටම ගමු පුතේ. assignment marks ගද්දී අපි ගමු maths to keep the mathematics marks and science marks and ICT marks, right? Okay, right. This table we can say assignment marks, assessments table. Okay, right. Got my nේද? හරි. right. අපි මේ චූටි බලපැටි කැවිල්ලානේ. හරි. right. හරි. assessment table, right? Okay, now how many? 1, 2, 3 tables, right? Another one, master table, contact table, assessment table. Shall we put the sport table also? අපි හිතමු ළමයින්ගේ sport details උත් තියන්න ඕනි කියලා. හරි. අපි sport details තියාගන්න තව table එකක් ගමු. Right? ළඟ අඳින්න පුතේ. Okay, now we have 4 tables. So we have to build up those 4 tables, right? This is our sketch, right? අපි මෙතන sport අපි දාමු පුතේ student ID and here we can put the event.
event. And if there are some records, we can put here records, right? We are under 19 may විදිහට අපි මේක අයින් කරමු පුතේ. Right. Now it's okay. So records, ඕගොල්ලෝ records දැන් අපි database එකේ දාද්දි පුතේ මේ මොනවා හරි නිකන් අපි අප්ලෝඩ් ටිකක් නිකන් type කරමු. මොකද අපිට records ඔය ඉන්න වෙලාවක් නැහැ නේ. අපි so just write down, type the letters, right? හරි ඉවෙන්ට් එක දාද්දි පුතේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න එකම ඉවෙන්ට් එකෙන් ළමයි කීප දෙනෙක් දාන්න ඕනේ. හරි අපි හිතමුකෝ ක්‍රිකට්. හරි එකම ඉවෙන්ට් එකෙන් කීප දෙනෙක් දාන්න මොකද අපිට queries වලදී එක අවශ්‍ය නිසා. ඒක අපි data fill කරද්දි බලමු ඉස්සෙල්ලා ඊට කලින් අපි tables ටික හදමු පුතේ. හරි. Right. And here maths right, so just like that we can give the marks, right? අපිට ඒ කියන්නේ මේ විදිහටම දෙන්න ඕන කියලා නෙමෙයි පුතේ මම කියන්නේ marks දෙන්නයි තියෙන මෙතන. හරි. Right. Okay, now let's here parent name. Right. Address. ඔයගොල්ලන් address එක ලියද්දි පුතේ just the name enough, right? ඒ කියන්නේ කොහොම අංකෙ මෙච්චරයි ඒව ඕනේ නැහැ දැනට. හරි. Okay, anyway. Right, so just like that we can give the telephone numbers. මම මේ වේදී පුතාලට කියලා දෙනවා කොහොමද හරියටම numbers 10ක් විතරක් දාන්න පුළුවන් විදිහට දාන්නේ කියලා. හරි. Right, so this is the structure. So you have to sketch it down පුතේ. Right, in your book. Right, අපි ඊට පස්සේ මේක practically කරන්නයි යන්නේ. හරි. So here you can see here common. Right, so that's why we are talking about the relational databases because here we can see easily we can link. Right, we can put the links. හරි පුතේ බලන්න. Right. If you finish, please raise your hand. Right. Yes, can you scroll a little bit? Sorry? Can you scroll the screen a little bit? All right. Okay, so don't worry about that records puti, right? So we can change, but this is the way to put that, right? So just the frames enough, right, with the headings and name of the tables. Na table එකේ නමයි මේ column headings ටිකයි දාගත්තත් ඇති පුතේ. හරි. Right. Okay, right. So this is very important puti, right? Okay, right, just start that. Here you can see then we have to prepare 4 tables, right? Up in them 4 tables right. Now you can see here table 1, right? So how can we create it, right? Apita design karanna puluwan vidhiya balamu api puthe. Hari, here you can see the design mode, right? Me ban putalata pena menna metenta giham puthe. Here you can see data sheet view and design view. Now we are on data sheet view. That's why here already selected, right? So if you want to change these 2 views, අපිට මේ views දෙකට මාරු වෙන්න ඕන නම් හැම වෙලේම අපි ඉන්න view එක නෙමෙයි පුතේ අනිත් view එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. When we are design this, right? දැන් අපි පුතේ මේ database එකක් හදද්දී, so I want to show it again, right? So we have to get some idea about this, right? What is that? We should here you can see there are 4 main objects, right? What are the objects pute? Tables, queries, reports, forms. So now we are going to do these all the 4 objects, right? Mame 4 objects harahama yanawa putalath එක මේ practical එකේ. Now our first step is what pute? Creating the tables, right? We should create the tables. right මේක හරියට අර ඔයගොල්ලෝ පොත් ටික ගෙනල්ලා මං කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට book shelves ටික ගහන්න ඕන කියලා ලෑලි ටිකක් ගෙනල්ලා මොනවාද ඇන ටිකක් ගෙනල්ලා අපි book shelves ටික ගහනවා ඊට පස්සේ then only we can put the books, right? We can put the books in organized manner, right? Before that we have to build up the frame, right? අන්න මේ object එක තමයි පුතේ දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක tables, right? So what do you mean by tables? Here you can see tables is
that right එක මේකේ දාලා නෑ it's a framework right tables කියන්නේ framework මම ඒ ටික දෙන්නම් ඔයගලන්ට හරි it's a framework right here you can see here sets of related data right so we can put the inside the table we can put the data right අපි එනම් framework එක හදන්න යන්නේ පුතේ now we are going to do the to create the framework click on here right design view click කරන්න පුතේ when you click on that they ask you to put the name right පුතාලට මතකයි අපේ first table එක මම දැම්ම ඒකට නම master table කියලා. මොකද master records තමයි ඒ table එකට දාන්න යන්නේ. හරි? එහෙනම් so you can give the name as master. This is our master table, right? Students master record we can input in that table, right? Then click OK. බලන්න හරිද කියලා එතනට එනකම්. right now okay දැන් පුතාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට හරි මේ විදිහට පේනවා හරි මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් ටේබල් එකේ framework එක ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි in this side you can put the field names right මේ පැත්තේ තමයි පුතේ අපි field names ටික දෙන්නේ හරි ඔයාලගේ පොතක් තියෙන්න ඕන ළඟ මොකද පොතේ අවශ්‍ය කරුණු ලියන ගමන් තමයි යන්න වෙන්නේ අපිට here first of all you can give the first field heading right අපි ගමුකෝ පළවෙනි එක master table එක ගත්තේ පුතේ ඒකේ පළවෙනි field name එක STID student index number so I put it as STID ඔයාලා capital simple දානවා නම් ඔය මොන විදිහට හරි දාන එකම ක්‍රමේ තමයි පුතේ අනිත් tables වලදී column name එකට දාන්න ඕන හරි ඒක නිසා so එතකොට ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් මට කියන්න එපා ඔන්න relationships දාද්දි මිස් එන්නේ නැහැ කිය කියන්න වෙන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒ වැඩේ කරේ නැත්තම් හරි ඒ නිසා හොඳට මතක ඇතුව එකම නම capital නම් capital simple නම් simple space මේ space දාන්න බෑ කොහොමද underscore දාන්න පුළුවන් ඕනනම් ඔයාලට stid කියන තැන space එකක් ඕන ඔයාලට underscore දාලා පෙන්නන්න පුළුවන් හරි ඒක නැසත් ගැටලුවක් නැහැ stid මේ විදිහට පෙන්නනවා නම් හරි කැමති විදිහකට පුළුවන් හැබැයි ස්පේස් දාන්න බෑ අන්ඩර්ස්කෝර් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ නමම අනිත් tables හතරට පාවිච්චි කරන්න ඕනි okay now look at here right when here you can see the data type now we want to build up again we have to go to the data types right okay here you can see there are a lot of data types right okay now you know when we are so stid right මම අනිත් දවසේ explain කරනවා පුතාලට data types ගැන but here stid it is not the there are no any calculations then student index number එක කිව්වම පුතාලට මතකයිනේ ඕගොල්ලන්ගේ ස්කූල් එකේ student index number එක හැබැයි ඒකේ numbers තිබ්බට ඒකේ calculations කරාද ඔයාගේ index number plus තව කාගේ ළමයිගේ number එකක් add කරලා තව මොන හරි formula එකකට දැම්මද නෑනේ නේද පුතේ so we are not using that index number to do the calculations right so therefore it's just the text right but when you are getting the text you can see there are two text types right so I want to show something Pute here we have to have the knowledge about the data types also right right අපි බලමු data types බැලුවාම right ඔයගොල්ලන්ට මම මේකේ තියෙන එකෙන් කියලා දෙන්න මොකද මේක බැලුවාම මේකේ තියෙන data types බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට එපා වෙනවා හරි අපි data types ටික බලමු පුතේ short text and long text බලන්න short text long text කියන්නේ නැතුව කාගේ හරි මේ machines වල තියෙනවද කියලා බලන්න text කියලායි memo කියලායි මොකද version wise වෙනස් වෙන නිසා කවුරු හරි කාලඟ හරි machine එකේ text කියලායි memo කියලායි තියෙනවා නම් දැන් මගේ ළඟ අනිත් laptops වල සමහර ඒවා තියෙන්නේ old versions එතකොට text and memo කියලා තියෙන්නේ දැන් පුතාලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ එහෙම තියනවද කියලා text and memo කියලාද නිකම් නැත්තම් මේ විදිහට තියෙන. කාගේ හරි එහෙම තියෙනවනේ මට hand raise කරලා කියන්න. Because I have to explain it. That's why. Yes. Okay. Hiruka has right. Hiruka ඔයා පුතේ එතකොට මේ text කියන එක ගන්න ඕන පුතේ
මේකේ නම් short text කියන එක. හරි? ඔයාගේ machine එකේ text කියලා කියන්නේ මේ version එකේ නම් short text. හරි? long text කියන එක තමයි පුතේ ඔයාගේ memo කියලා තියෙන්නේ. memo memo. Right? එතකොට මම short text කියන එක කිව්වොත්. හරි? අපි බලමු මේක. So you have to get this right. after table එක හදා ගන්න බැරි වුණත් මේ ටික දැනන් ඉන්න ඕන පුතේ. ඊළඟ දවසේ අපිට table එක build up කරගන්න. හරි? අපි simply යමු. So let's take that right. මේක ගත්තාම පුතේ මෙතන here when you get it right here you can see short text කියන්නේ පුතේ නැත්නම් text කියන්නේ right මේක දැන් ඔයාලට මේ පොඩ්ඩක් simply ලියා ගන්න වෙනවා පුතේ නැත්නම් කොහොමද අපි දැන් මේක පැත්තක ලියා ගන්න පුතාලා data types කියලා දාගන්නකො title එක පුතේ data types හරි right data types right data types යටතේ පුතේ පළවෙනි එක short text කියලා දාලා short text right short text කියන තැන ලියා ගන්න පුතේ not more than less than 255 characters. If you have less than 255 characters, you can see right. If you have less than 255 characters, right, less than 255 characters only, you can use short text or text. right hiruka නම් පුතේ text කියන එකට short text කියන එක වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න හිරුක right එතකොට less than 255 characters තියෙන word එකක් මොනවා හරි text එකක් තියෙනවා නම් පුතාලට short text කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරි හැබැයි calculations වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැති එක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් telephone number එක there are a lot of numbers but we cannot use no need to use to do the calculations right එතකොට ඒ වගේ වට අපි example කීපයක් ලියමු පුතේ මම මේ කියන්නේ short text right here we are talking about short text or text මේවා කියවන්න නැතුව ගිහිල්ලා පුතේ ඔයගලන්ට කියන්නේ මේවා කියන්න නැතුව ගිහිල්ලා බෑ කරන්න short text නැත්නම් text another version text right 255 characters example ලියා ගන්න පුතා example write down some examples name of the student නේද name එක ගන්න පුළුවන් අපිට හරි TP number දාන්න පුළුවන් ඒක දාමු මොකද අපි සමහර ළමයි හිතනවානේ ඒක numbers කියලා calculations එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ TP number and also you can consider the student index number right okay so this is regarding the short text right in a long text නැත්නම් memo කියන්නේ මොනවද පුතේ this is very important memo කියන්නේ මොකද්ද memo කියන්නේ නැත්නම් long text කියන්නේ පුතේ long text right or memo right memo කියන්නේ පුතේ greater than or equals to 255 characters greater than or equals to 255 නැත්නම් more than 255 characters අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ less than 255 characters more than 255 characters or more than 255 characters right so that is we call lengthy text right lengthy text for the lengthy text right lengthy text අර අපි records දැන් දාන්න ඉන්නේ පුතේ records student ගේ records කියන්නේ අර මම කිව්වේ sport event records කියලා අන්න ඒ වගේ තැනකට අපිට දාන්න පුළුවන් පුතේ memo නැත්නම් long text right හරි ඕව දැන් ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ මම අහනවා practical එක කරද්දී හරි ඊළඟ එක right date and time to input the date right ඒක නම් ගැටලුවක් නැහැ examples ලිව්වත් ඇති ඒකට date or time right ඒකට ඔයගොල්ලන්ට example කෙලිම ලියන්න පුළුවන් පුතාලට examples
write down some examples. Some date නේද මොනවා හරි date එකක් appointment date or you can say time, right? birthdays පුතේ birthday එකක් දාන්න පුළුවන්, right? Okay, then next one, right? ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ පුතේ? ඊළඟට තියෙන්නේ date and time after currency. ඒක නම් ඉතින් ඉච්චර ගැටලුවක් නැහැ, rupees and cents නේද පුතේ? currency එන්නේ මොන අවස්ථාවද පුතේ? අපි හිතමුකෝ salary when you, if you want to put the salaries, right? Right, if you want to input the salaries, some item prices, හරි ඒ වගේ අවස්ථාවලදී පුතාලට ඕන වෙනවා මේ data type එක. හරි, prices, currency after. එතකොට මේක වෙන්නේ පුතේ rupees and cents වලින්. හරි, currency, right? එතකොට මේවා ඔයගොල්ලෝ මේ idea එක තියාගන්න පුතේ bolded, right? මේ අනිවාර්යෙන් data types නම් මතක තියෙන්න ඕන. Most probably they are asking some questions from the data types also, right? data types වලින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එන ප්‍රශ්නයන්නේ, ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ හැම අවුරුද්දෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔයගොල්ලෝට full marks ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. හරි, මේ database question එකෙන්. right, another one පුතේ auto number කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා වැටෙන එක. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. auto number කියන්නේ automatically sequentially 1 2 3 4 කියලා වැටෙන්නේ. ඕනනම් ඒක ගන්න පුළුවන්. yes no කියන්නේ පුතේ boolean type data. yes no. ඒ කියනවා male female. එතකොට අපි හිතමු present absent වගේ ඒවා ලියන්න උනහම, so these are we call පුතේ boolean type data, right? මොකද ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන එක clear නැහැ. ඒක නිසා මම මේක දෙන්නේ. so here we can get as boolean type data, right? අපිට කියන්න පුළුවන් present absent වගේ ඒවා, නැත්නම් present absent, paid or not paid, so just like that, right? ඒ වගේ ඒවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් yes no පාවිච්චි කරන්න. තව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන පුතේ oily object කියන්නේ, ඒක නම් කියන්නේ ලියාගත්තේ නැත්නම් කමන්නේ. oily object කියන්නේ පුතා, if you want to input your face, your image, or if you want to input some images to the database. ඔයගොල්ලෝ දන්නනේ සමහර databases වල නම කියද්දිම එයාගේ නමත් මූණත් එනවා නේද? එයාගේ ෆොටෝ එකකුත් එනවා. So if you want to input just like that, then you can use oily object, right? ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ input කරගන්න පුතේ oily object පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, hyperlink කියන්නේ පුතාලා දන්න මොනවා හරි hyperlinks තියෙනවා ඔයාලගේ ඔය සමහර related website, so you can put attachment, right? ඒ ඇති. මෙන්න මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. right, so those are things you have to remember, right? මේ ටික පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනි. හරි, right, මම හිතන්නේ පේනවා නේද පුතේ? හරිනේ, මේක හරි important. හරි නේද? right, now we can move to the practical, right? We have only 6 minutes, right? අපි යමු practical එකට. right, දැන් මං හිතනවා එහෙනම් හිරුකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ, right? අපිට යන්න පුළුවනි. ඔයගොල්ලෝ දන්න student index number කියන්නේ A001 වගේ එකක් මම දැන් මේ හින්දා short text කියලා නිකම්ම click කරන්න පුළුවන්. right, when you select short text, right, here look at here, field size it's too long, 255 ඕනද? එක්කෙනෙක්ගේ index number 255 කිලෝ නේද පුතේ? no, right? So you can see here, look at here පුතේ. now here you should reduce it, right? You can reduce it to 5 enough, right? අපිට 5 spaces enough නේද? හරි, ඉඩ පහක් තිබ්බනම් ඇති අපිට. numbers පහකට වඩා ඉතින් වැඩි වෙන්නොත් ඉතින් දාගන්න ඕක මොකක් හරි edit එකක් කරගන්න බැරි. නැත්නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පහක් දක්වා ඇති. ඉතින් අපි නම් මෙතන ළමයි 5 දෙනෙක්ගේ තමයි details දාන්නේ පුතේ. හරි, right, field size එක 5 කරලා. දැන් ඔයාලා මතක තියාගන්න හැම table එකකම stid දාද්දී short text දාලා field size එක 5 කරන්න ඕනේ. otherwise you cannot put the relationships, okay? එහෙනම් ඒක මතක තියාගන්න.
හරි. ඊට පස්සේ අපේ එකේ තියෙනවා මොකද පුතේ student name එක st name හරි name කියලා දාන්න එපා පුතේ. සාමාන්‍ය student name කියලා අපි දාමු. underscore දාලා මම name කියලා දාන්නම්. එතන st name කියලා දාන්නකො underscore නේ. st name. So this is also සාමාන්‍ය අපි මේකේ තනි නමනේ දාන්නේ නේද පුතේ. නම මුළු මේ surname එක ආවත් 255ක් නම් මේ අභිවයන් නැහැ නේද? ඒක නිසා short text දාන්න පුළුවන් පුතාලට ඒකට. Right, and you can change the field size. හරි කීයක් විතර දාමුද පුතේ? 10 or 15? It's okay. 10 දාමු. අපි තනි නමනේ දැන්ට දාන්නේ. ඉතින් බොරුවට නිකන් capacity එක වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. 10 දාගමු. ලොකු නම් ඉන්නේ නැහැ නේද? ඊට පස්සේ මම පුතාලට දුන්නා date of birth DOB, right? DOB කියලා කිව්වට හරියට meaningful නෑ නේද පුතේ? හරි date of birth එකට අපි මොකද data type එක? බිම්සාරගෙන් අහනනේ හැලෙම අපි ඉස්සරගෙන් හංසජ okay, ඉස්සර හංසජ not there, right? Am I correct? Hansaja, or you can't hear me? Alright. Mama honey date of birth දාදි පුතේ මොකද data type එක? Dulen is there? Yes. Alright. Dulen, can you tell me the data type පුතේ? Can you suggest the data type? Date and time. Yeah, date and time, right? කොහෙවත් එහාටයි මෙහාටයි යන්න එපා පුතේ. practical කරන තැන ඉන්න ඕනි. හරි? Right? Then after you can change the format. Right, format එක change කරන්න පුළුවන් පුතාලට. හරි, format you can change. Right, here you can see only 3 minutes more. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා පුතේ ඔයාලට පුළුවන් format එක හදන්න. කැමති මම නම් කැමති මේ short date කියන format එකේ මම ඒක click කරනවා පුතේ. හරි, ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට time එක විතරක් ගන්න එපා. short date select කරා මම. Right, තව මොනවද තියෙන්නේ අපේ age එක තිබ්බා නේද? age මම age එක දැම්මා. age එකට ඔයගොල්ලන් සජෙස්ට් කරන්න බෑන age එක සාමාන්‍යයෙන් ඒක නම් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වැඩි වෙන්න ඕන නේද පුතේ? හිරුක can you tell me? අරිත හිරුක age එකට මොකද පුතේ? ඉක්මනට 3 minutes 2 minutes. Yeah, it should be number. අනිවාර්යයෙන් මොකද ලබන අවුරුද්දේ ඊළඟට වැඩි වෙන්න එපා පුතේ. හැබැයි ඒක 10000 ගණන් එනවද long integer දාන්න ඕනේද අපිට? ඕනි නෑ නේද දාන්න. ඔව් එච්චර එන්නේ නෑ. එහෙනම් අපි මොකද පුතේ select කරන්න ඕන? integer නේද? byte කිව්වහම එක number එකයි දාන්න පුළුවන්. අපිට ඒ නිසා අපිට integer select කරන්න පුතේ. integer. right, integer. age limit පස්සේ බලමු. දැන් ඔන්න table එක ඉවරයි පුතේ. within 2 minutes we can see. අපි පස්සේ validations දාන්න හැටි මම කියලා දෙන්නම්. අවුරුදු 90 ළමෙක්ව දාන්න නැති වෙන විදියට. right now it's okay. right, it's okay. right, අපි බලමු දැන් table එක. මෙන්න මෙතන click කරන්න පුතේ බලන්න sheet view එකට ගිහින් බලන්න. now look at the sheet view. Do you want to save the table? Yes. okay. හරි, මෙන්න මෙතෙන්ට පුළුවන් පුතාලට විස්තර ටික දාන්න. ළමයි 5 දෙනෙක්ගේ විස්තර දාන්න. හරිද? මම ආයේ design view කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා student ID එක තමයි අපි commonly use කරන්නේ. එතනට මේ යතුරක් වෙట్లా තියෙනවා. ඒ යතුර මොකද්ද කියන එක මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් පුතාලට. හරි, ඒක හැමම තියාගන්න. sheet view එකට ගියාම ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. හරි. right, දැන් අපි ඔහම save එකක් දෙමු. මෙතන save එක click කරන්න. save file save කරගන්න. හරි, save කරලා එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ආයේ මේක open කරගත්තාම මේ table එකේ මේ database එකේ name එකේ මේක open කරන්න පුතේ. ඒතර table එක display වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් A001 කියලා මේ විදිහට student අපි මේ විදිහට දෙමු index number එක. හරි, ප්‍රශ්න නැහැ. නකුරු දාන්න පුළුවන් නේ. name එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඔය simple names ටිකක් දාන්න පුතේ. 5ක් හරි විතර නම් දාගන්න. හරි, right, so we can stop the class. මේක data පුළුවන් නම් fill කරගෙන එන්න. අපි අනිත් දවසේ අනිත් tables ටිකත් එක්ක වැඩ ටික කරගෙන ගිහලා relationship දාමු. Hari. Okay, so thank you so much join with me today. Right, please enter the data. Right, okay, thank you Putte. Right, thank you so much. Okay, you are calm. Right, Thank okay. you, Miss. Putte, good night Putte. Good night. Thank you. Thank you, Miss. Okay, welcome.